everyone, this is challenge number 5 of the Battle of the Baker. This episode, this challenge, girls, is just for fun. We've got 6 participants back together because we enjoy being with each other so much that we decided to call you back. You will have a recipe that Chef Sébastien Savot is going to show you. So you're going to team up. We're going to do 3 teams of 2. So the 3 finalists will be the helper of Rachel, Angela and Sylvie. So you will pick a name and you will be a 3 team of 2 and you will have your little helpers. Chef Sébastien Savot. Aujourd'hui, on va faire un incontournable de la pâtisserie française, c'est le macaron. Donc on va faire macaron chocolat vanille. Donc ça sera une ganache émulsionnée au chocolat avec un crémeux à la vanille bourbon. Today is going to be a macaron. As we said, it's going to be teamed up today. So you're going to show us? Voilà, je vais commencer par la démonstration pour leur montrer un petit peu le macaron que j'attends. Okay. Voilà. Donc le macaron chocolat vanille comme je viens de vous le montrer, mais par contre ce ne sera pas de taille individuelle, ce sera des grands de 4 personnes. So before having the degustation that we're going to explain you what the work of today. And today you're not going to make individual cake, but you're going to do it 4 person. On va compliquer encore un petit peu les choses. That you are 2 in a team, so we're going to complicate it something. Je vais vous rajouter un décor en chocolat noir pour décorer votre gâteau. So you're gonna have to use black chocolate to make the decoration of the macaron. So we're going to start the challenge number 5. We're going to ask first Sylvie to pick a name. So the name, your little helper is? Linda. Hey Linda! So Sylvie and Linda is one team. Angela, please. Angela is taking 2 helpers. I take them all. Diana, Angela, the Portuguese team. And so, Rachel, let's be surprised. Ah, wonder. Sarah! Good luck, girls, and I can't wait to try. How are you, my lovelies? Fine. How's my Portuguese team? Huh? You teamed up together? Yeah. So you're speaking Portuguese to each other, I hope? Sometimes. Sometimes? Yeah? We sometimes speak in English. That's what I heard. So I said, like, is it just me or they are talking to each other in English? We start talking English. That's funny. Okay, so are you enjoying? Is it a macaron? Is it a big challenge? Yes. It looks easy, huh? It looked easy. But it's not easy. It's not easy. So how are you? You okay? Yeah? Yes, yeah, we're there, aren't we? Yeah? Enjoying the macaron?
Don't know yet. Don't know yet. Check. Let's see. Okay, so I will tell you how I feel about When it. you taste it. Yeah, I will taste it for sure. So all the best. Hope it goes well. Okay, thank you. Go multi-international team. Yeah. Hello girls, how are you? Fine. Yeah, we've got Sebastian of course. You okay, Rachel? Yeah. Enjoying being teamed up? Yeah, it's a lot better. It's a lot better. Takes off the stress. Yeah, you two together. How are you, Sarah? You okay? Fine, very fine, Yeah? thank you, and very happy to be working with Rachel. So this is the end of the challenge number 5. Congratulations. As you can see, we have 3 creations. Because on the challenge 5, we teamed up. So it was 3 teams of 2. We had Sylvie and Linda, we had Diana and Angela, and we had Sarah and Rachel. So congratulations, this is the creation. Chef, Ils sont bien œuvrés parce que c'est vrai que le macaron c'est quand même une technique assez difficile. On a eu 2 petits soucis sur deux macarons parce que la pâte était un petit peu trop retombée, donc du coup un petit peu plus de mal à cuire. Celui du milieu c'est un petit peu mieux réalisé. Mais dans l'ensemble, les 3 équipes ont bien proposé quelque chose, donc ça c'est bien. so 2 teams encounter a little slightly problem with the macaron. As you can see, the other one is pretty good. Well, you still managed to produce 3 creations, so congratulations girls. And can we try now? Can we taste? Yes. Yes? C'est Of parti. course, c'est parti, on y va. Alors il y a quelques petites imperfections, donc on l'a dit tout à l'heure au niveau de la cuisson. Le fait que l'appareil soit un petit peu trop retombé, la pâte à macaron, on a plus d'humidité dans la pâte. Du coup ça passe plus de temps à croûter et après ça a du mal à cuire. Donc c'est justement le côté dessus un peu brillant qui fait que c'est pas suffisamment bien cuit. Ensuite le crémeux vanille à l'intérieur est un petit peu trop cuit, donc légèrement tranché en fait. Donc c'est pas tout à fait lisse. La ganache chocolat est très bien. Donc ça manque un petit peu de fraîcheur, c'est juste pas été suffisamment longtemps au frigo. Mais sinon dans l'ensemble, c'est quand même correct. It's a good creation. As you know, there was the genoise or the macaron. The pace went down a bit, so when you cooked it, it didn't crust because it needed to crust, but the humidity didn't get to it. And when it cooked, it didn't cook as well as it should when it doesn't go down. And the crémeux, the vanilla crémeux is slightly a bit overcooked, but slightly, and the ganache is good. So, good effort, girls. Donc on sent le manque de cuisson de la coque de macaron, ce qui fait que c'est un peu pâteux, ça colle un petit peu aux dents. La crème chocolat est parfaite, c'est très bien, et le crémeux vanille est vraiment très bien. Voilà, on sent que le crémeux vanille, la cuisson a été bien faite, a été maîtrisée. C'est un bon goût de vanille, c'est bien. Donc dans l'ensemble, mis à part le biscuit, c'est très bien. So globally again, very good, except the biscuit, the macaron. But the ganache is really, really good, and the crème also is really nice, and the cooking is perfect, and we really felt like a bit of freshness. So well done, very good attempt. Visuellement, il était vraiment très beau. On a quelques petits soucis sur la garniture, c'est-à-dire que le crémeux vanille est beaucoup trop collé. Donc je pense qu'il y a eu une erreur sur la pesée de gélatine, et je pense aussi qu'il était un petit peu trop cuit. C'est pas tranché, mais on y est presque. Donc le crémeux vanille était pas parfait. La ganache chocolat, il y en a pas beaucoup, donc je sais pas s'ils ont tout mis ou pas dans le gâteau, mais c'est pas assez équilibré entre la vanille et le chocolat.
Sinon, le biscuit est bien cuit, donc ça c'était bien. The biscuit has been well done. The macaron, the creamer is too hard, so it might be overcooked. You cooked it a bit too much, or you put too much gelatin. And the ganache, well, we would have liked to have more ganache, but globally, it's a good cake. Thank you. We made our mind up on the winning team of the Battle of the Baker Challenge number 5. So Sylvie and Linda are the winner today. So you won the challenge number 5. Congratulations. And so we've got a bit of an announcement to make. Linda, you will be obviously on the final with Diana, and you will have 2 assistants, 1 each. It will be Sarah and also Sylvie that will be back. Okay? So on June the 13th, so let's all meet up on June the 13th on the marina for the Battle of the Baker live.